Na mpenzi mtazamaji, shukran kwa kuzidi kuwa nasi. Hivi sasa naweza kuchukua usukani ili tuendeleze taarifa zetu kwa wakati huu. Na kwanza kabisa ni kwamba kampuni ya utafiti ya Infotrack imezindua matokeo ya utafiti unaowalenga wagombea wa urais taifa linapojiandaa kwa uchaguzi. Hebu tazama. No, I was making reference to Tana River, but we can see currently Raila is enjoying a majority because it's at 59 against 25. So I think it's no longer battleground. Okay, if there is no any other question, we thank all those county within Mombasa County with a sample size of 2,400. The first question we posed to the respondent, this was done through the telephonic CATI system. We have our call center, which most of you have visited, and you've seen in the past how data is being collected there. So the first thing that we wanted to find out was the key issues of concern. We can report the 3 key issues for Mombasa residents include high cost of living, mentioned by 21%, access to clean water, 20%, unemployment, 15%. The other 2 that we should share with you include transport and infrastructure, had 10%, and insecurity, 10%. And of course, there were a lot of things that were mentioned, but those are the key ones that we want to highlight for yourselves. Moving on, in terms of popularity of the candidates, Mombasa, we carried out this survey on the 9th to 11th of this month. And the question posed was an open-ended question, assuming elections were held today. Who would you vote for as your governor? Abdul Samad Sharif Nasir had a score of half of those respondents. He scored 50%, followed by Mike Mbuvi Sonko, 22%, Hassan Omar Sarai, 9%, William Kingi had a 1% score. Undecided stands at 18% as of 11th of this month. You'd ask me why Mike Mbuvi Sonko's names is there. We did this survey before the IEBC revoked his nomination, or before the case was determined by the Supreme Court. So I believe if the results were, if any firm, including ours, were to do a survey, there could be a flip because of the rulings that have affected Mike Mbuvi Sonko. But I believe he still is battling out in the court, so we cannot call or we cannot rule out his name being in the ballot. That will leave for the umpire to decide, and the courts, of course. For the senatorial candidates, the current senator, Mohamed Mwinyi Haji Faki, would have scored 35%, followed by Hamisi Mwaguya at 8%. The third person polled 3%, that is Abdul Salam Kasim. And of course we had... Tukisonga mbele ni kwamba msemaji wa serikali Kanali Cyrus Oguna hapo awali alikuwa katika kaunti ya Meru, ambapo walikutana na vijana wa kaunti hiyo, huku akitarajiwa kukagua miradi ya serikali katika eneo bunge la Buuri. Hapo awali aliweza kuwahutubia wanahabari nje ya ofisi za kamishna wa kaunti ya Meru. Kuumia nyakati kama hizo, wengi wao huwa ni vijana. Kwa hivyo kipindi hiki tunaomba kuwakumbusha vijana tu kwamba uchaguzi huu ambao unakuja tarehe 9 mwezi wa 8 iwe ni uchaguzi wenye amani, uchaguzi ambao inazingatia msingi wa amani kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na kisha baada ya uchaguzi, ili kwamba sisi kama nchi hatua zile tumepiga za kimaendeleo tuweze kupata mazingira ya kuweza kupata maendeleo mengine zaidi. Pia tunakumbusha vijana tu kwamba
watu wanaongea mengi kuhusu gharama ya maisha. Kwa kweli tunaelewa kama serikali kwamba gharama ya maisha imepanda. Jana tuliona rais wetu mwenyewe kwa sababu upendo wake na pia kwa sababu ya kuwa na mtu mwenye busara, ni kwamba alitoa tamko la kisheria ya kupunguza bei ya unga hadi shilingi 100. Lakini pamoja na hayo kuna mengine mengi ambazo tutataja kuelezea vijana tu kwa kwamba mazingira haya tupo yameletwa na kitu kipi na mikakati mengine ambazo serikali imezindua kuweza kuhakikisha kwamba gharama ya maisha kwa wananchi imepungua. Tutaongea mambo hayo yote hii leo. Labda swali moja kuhusiana na ile hizo la rais. Unajua kwamba kuna wale kuita retailers and wholesalers labda na wale walio kwenye maduka walikuwa na stock. Ile agizo liliweza kufika kule mashinani kabisa, kwa sababu ukiangalia hata kule mashinani kwa sasa kama sijaelewa sijui unapata kwamba unga bado inatoka 200 ama inakwenda juu. Labda ile agizo linafuatia mataratibu gani kuhakikisha kwamba linafika moja kwa moja mpaka kwa mwananchi wa chini? Serikali haifanyi vitu kwa pupa. Serikali inafanya vitu kwa mpangilio mzuri sana nyakati. Kwa hivyo tamko hilo lilitolewa na rais ni tamko inaangazia kila Mkenya popote alipo, awe ni duka ndogo awe duka kubwa. Kwa hivyo kila mmoja wa utaratibu ni kwamba lazima auze unga kwa shilingi 100. Kwa hivyo kama hawajauza basi wanakiuka sheria ya serikali, kwa sababu hakuna yote ambaye atapoteza hela, kwa sababu serikali imetoa ruzuku na hiyo ruzuku inamfikia kila mmoja. Kile tunazungumzia ni wale wenye tayari tuseme hapo jana asubuhi tuseme mtu alikuwa amenunua stock yake na leo alikuwa amebai na ile gharama ya juu. Kwa sasa kuambiwa kwamba labda auze kwa gharama ya 100. Tukisonga mbele, siku moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza bei mpya ya unga wa mahindi kutoka shilingi 220 hadi shilingi 100, Wakenya bado hawajashuhudia mabadiliko yoyote. Mjini Naivasha, tofauti ya bei hii ikiibua hisia mseto, na kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu Willy Dennis Njiru kwa mahojiano hayo. Willy Dennis, kwako, hebu tupe taswira kamili ya taarifa hii. Asanti sana mwenzangu, ukiwa studioni mbashara kutoka katikati mwa mji wa Naivasha. Tuko katika duka la jumla la Naivas lililoko katikati mwa mji huu wa Naivasha, ambapo kama unavyoona nyuma yangu hamna bidhaa nyingine, ambapo wakazi wa hapa wanafika hapa ili kuweza kupokea bidhaa hii muhimu baada ya Rais Kenyatta kutangaza kuangushwa kwa bei yake kwa kiwango cha 50%. Na bila kupoteza wakati tuweze kuwapisha wakazi kusikia wanayapi ya kusema na ikiwa hili wanalifurahia ama ni vipi. Jitambulishe jina la kwako na utueleze unahisi vipi. Kwa majina naitwa Rosemary Yabes. Mimi ni mkazi wa hapa, nimefurahia sana sana sana. Hadi nimetimua mbele nilipoambiwa unga imeshuka, sikuamini. Nilipofika hapa nimeng'ang'ana, naomba asante sana kwa serikali kwa kutii na kutuhurumia sisi wananchi wadogo. Umenunua pakiti ngapi? Nimenunua pakiti 3. 3. Yeah. Mbona 3 na si 10? Wala hawawezi kukubali kwa sababu watu wengi wanahitaji. Asante. Wacha tumsikie kutoka kwa mwingine. Dada, karibia, jitambulishe kwa jina. Kwa majina ni Ruth Mudhoni Kahole. Nimefurahi sana kwa unga kushuka. Juu tulikuwa tunang'ang'ana kuishi, hata kilo zetu zimeanguka kwa kukosa shibe mzuri sana. Tunakula kwa ugali kidogo kidogo tu. Watoto wanabaki wakikula, wewe unabaki na sufuria. Sasa hata kilo tumeangusha. Sasa itaongezeka. Afya yetu itarudi. Afya itarudi. Na kwa imechukua kilo 2, mifuko 2 na si zaidi. Ni pale mfuko yangu imefikisha. Hata tunaomba mafuta pia ishuke. Asante. Wacha tumsikie kutoka kwa ndugu mwingine. Kwa majina naitwa Raones Nyanga. Nimefurahia sana unga kushuka bei. Nimeng'ang'ana, nimechukua 3 kwa sababu tulikuwa tunang'ang'ania sana kwa laini. Asante. Awali bei hii ingekuwa shilingi ngapi? Ilikuwa shilingi 200. Sasa kama hizi shilingi ngapi ungetumia kwa sasa? 600. Na sasa umetumia shilingi ngapi? Hii ni karibu 300. 300. Asante. Acha tumpate ndugu baba nyingi. Kwa jina yangu ni John. Sasa nimefurahi sana juu ya unga kushuka. Na nimebeba wanapatiana tu onele ine tu peke yake. Haya, asante. Iko vipi? Unahisi vipi? Nahisi nimesikia vizuri sana. Labda mwito kwa serikali? Hata serikali imefanya vizuri juu ya kushukisha unga.
Asanti. Kabla tujaondoka, hebu tukampate mmojawapo wa wanaoendesha shughuli za hapa duka hili, tueleze mambo iko vipi tangia rais alipotangaza kuangushwa kwa bei. Tutambulishe kwa jina kwanza. Kwa jina yangu ni Rose. Ningetaka kusema tuko na furaha asubuhi ya leo kwa sababu unga imeshuka bei. Sales zetu zilikuwa zimeteremka kwa sababu customer wako anakuja kununua unga ikiwa 200. Leo wamefurika kwa wingi mpaka unga tumemaliza kwa store, ingawa tunaendelea kufanya order. Tungetaka kushukuru serikali yetu kwa kuangushia customers wetu unga, na pia watuangushie mafuta kwa sababu hata upande wa mafuta bado hatuko sawa. Hatuuzi vizuri, lakini tunatarajia mazuri kutoka kwa serikali. Tunashukuru sana. Kabla tujamalizia mahojiano, itakuwa vipi labda bei ya jana ilikuwa shilingi 200, alafu leo ule unga umeangusha kwa shilingi 100. Bei hii pengo hili mtaweza kulijaza vipi? Tunatumaini serikali watakuwa wameongea na wale wanatusupply unga, wataweza kutulikava kwa ile bei tulikuwa tumenunua nayo. Yes. Serikali ilitangaza kwamba ni kwa muda tu, sijui una yapi ya kusema? Tungesema tu iendelee na hiyo bei kwa sababu bado sisi ndio tunanunua leo na bado ndio tutakuwa wakati itapanda. Kwa hivyo tungependa tu iendelee hivyo. Yes. Asante sana kwa muda wako. Karibu. Nashukuru sana. Mwenzangu studioni, ni kama ulivyosikia hapo, kila ambaye yuko kwenye foleni hapa ya kulipa bidhaa ambazo wameweza kupokea ni kwamba kikapu kile hakikosi unga na pakiti 4 kwa kila mteja. Hilo ndilo linaloendelea kwa sasa hapa, japo katika maeneo mengine ya kutoa ya maduka mengine ya jumla bei hii haijaweza kuangushwa, lakini kila mkazi wa hapa anatumai kwamba siku za halafu zitahakikisha kwamba bei hii inarudishwa chini kama jinsi ambavyo rais alivyotangaza hapo jana. Kutoka kwangu ninakurejeshea studioni ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi ama mahojiano kama haya kutoka sehemu zingine za nchi. Kwako studio. Shukran sana. Bila shaka maeneo mengine bado ugali, ila kwa sasa tutavuka upande wa Kakamega. Samani hapo imekuwa ni kaunti ya Naivasha. Hivi sasa tutaweza kuangazia kaunti ya Kakamega tuweze kupata hisia za wakazi ni zipi, na je, ugali bado katika eneo hilo au ni tofauti? Wacha tuweze kutazama. Asante sana. Tuko hapa katika kaunti ya Kakamega na hasa leo tunazungumzia masuala ya ugali. Serikali iliweza kutangaza kuwa wameweza kupunguza bei ya unga, na sasa hivi tu niko na wakazi hapa, nataka kujua kwao wanahisi vipi baada ya ugali ama unga kupunguzwa, maana eneo hili la Kakamega ni eneo ambalo wengi wanapenda sana ugali. Kakangu, majina yako, habari, naomba utoe kofia kidogo. Mimi kwa macheni Bwana Wycliffe Ambenye, nikiwa chairman wa wanabodaboda hapa Kakamega. Na maneno kuhusu ukali, sisi kama wanabodaboda hatujapunguziwa. Walitangaza ya kwamba wamepunguza maneno ya ukali, lakini kwa saizi tungali tunanunua tu bei ni ile ile, haijapunguzwa hata shilingi moja. Ukali tunanunua tu shilingi 220 kwa kilo 2, kilo moja kama kawaida, haijapunguzwa chochote. So naomba serikali ikipenda ifuatilie maneno ya unga, wafuatilie sana, wajue kwamba vile walitangaza wamepunguza bei. Kweli watu wamepunguza bei ama wangali wanauza kwa hiyo bei? Sasa hizi bei ni ile ile tu ambayo walisema. Wewe ulinunua pesa ngapi ama umeenda hapo kujua ni pesa ngapi? Mimi nimenunua hapa kwanza leo jana, nimenunua jioni. Nimenunua hapa ukali ni unga shilingi 220 kama kawaida. Haijapunguzwa chochote. Sawa, kilo 2. Kilo 2. Sawa. Kakaangu, nawe majina yako, alafu wamesema kwamba unga umepunguzwa. Sijui kama kwenu wameweza kupunguza, naomba utoe kofia tafadhali. Majina yangu naitwa Samuel Oluambula Chema na Potapota. Maneno ya unga ni kama sarakasi. Unga haichashukishwa hata kidogo. Unga sasa pato inauzwa shilingi 250. Na tena hao wafanyabiashara wa matuka hawa kila mtu anauza ile bei ambayo mwenyewe anataka, sababu rais alisema ni soko huru. Soko huru inamaanisha ya kwamba mtu auze kitu vile mwenyewe anafikiria. So kiongozi wa taifa hajatusaidia hata kidogo. So kwa sasa bei bado ni ile ile. Bei bado ni ile ile. Kaka, wewe kwako umeweza kununua unga kwa pesa ngapi? Yes, mimi kwa majina naitwa Zefania Kaeka Liai, nikiwa mkaaji wa Kakamega, mwendeshaji bodaboda. Nikikuja upande wa unga bado ingali kwa bei ile ile.
nikienda kununua, kama jana nimenunua shilingi 230, na ukienda kwa korokoro bado mahindi tu yenyewe kawaida bado inauzwa shilingi 190. So serikali haijatusaidia kwa maana hapa nyuma mimi nimekuwa nikikula mara moja, lakini hivi sasa ninakula mara 3 kwa maana unga ukali hata nikikula hainitoshi. Ukienda kwa hoteli bado vyakula ingali bei ya juu. Umeongeza kiwango, hata bei iko imepanda. Ya bei imepanda. Sawa, hizo tu ni hisia za wakazi wa kaunti ya Kakamega. Kwao wanasema kwamba japo serikali iliweza kutangaza kuwa bei ya unga imeweza kupunguzwa kutoka shilingi 230 hadi shilingi 100, kwao wanasema kwamba bei bado ni ile ile na bado wananunua vile vile, wakitaka serikali kuweza kuingilia kati na kuwanusuru angalau waweze kupata kula ugali kama vile walivyokuwa wanakula. Kutoka hapa mimi sina la ziada, narudisheni huko kwenye studio. Na mpenzi mtazamaji, hizo ni hisia kutoka kaunti ya Kakamega. Kumbuka ugali ni chakula ambacho ni kikuu na kote nchini ni chakula ambacho watu yani ni kitu cha kwanza ambacho labda watafikiria ikiwa ni mlo, maana bei hiyo imekuwa iko sawa, lakini hivi sasa imeweza kupanda. Kuna kaunti zingine ambapo bei hiyo bado iko vile vile, zingine tumepata kwamba hapo Naivasha wanasema kwamba bei zimeweza kubadilika, ila tunatumai kwamba jambo litaweza kufanyika na bila shaka watu watazidi kula ugali kwa bei nafuu hata zaidi. Na mpenzi mtazamaji, wacha tuvuke kwenye kaunti nyingine, na ni kwamba wanaharakati wamekongamana katika kaunti ya Mombasa kujadili masuala ya amani, usalama na uongozi, taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Katika warsha hiyo, wadau kutoka idara ya mahakama, kidini, mashirika ya kijamii na mengineyo wamewasihi Wakenya kudumisha amani na uwiano, huku wakiwataka wanasiasa kwa mabalozi wa amani wanapofanya kampeni zao. Hivi sasa tutavuka mubashara wa taarifa hiyo tuweze kusikiza. To ensure efficiency and effectiveness in the public service delivery. As we wind up on our conference today, we have called upon all multi-sectoral agencies on security, IBC, the judiciary, the DCI, the DPP, the NGOs, the CBOs, that each one of us must be able to identify what our respective roles in the governance transition underway. We must know them, one, identify them, then execute speedily. This is not a time for agencies to sleep over. It's a time to wake up. The next 3 weeks will determine the process of elections. The next 3 weeks will determine the governance transition results underway, because every good process leads to desirable outcome. To the people of Kenya, we did look forward to a very, very desirable outcome, where today we were talking about the theme, the government we want. Serikali tunayoitaka yakaa namna gani? We have talked about the government must be accountable, the government must be responsible, the government must bring peace, the government must have the capacity to decapitate corruption, the government must be able to uphold the rule of law, the government must be able equally to uphold the divine standards. Where there is no godliness, countries and nations corrupt. But when God is involved, then everything else carries the day. Therefore, serikali tunayoitaka yakaa namna hiyo. So, as we look forward to the presidential debate upcoming on Tuesday, we have given you a spectrum of choices, a spectrum of ideas, a spectrum of parameters that you can rely on. And allow me to repeat, accountable government. Who is ready? Who is that leader who is ready to give us an accountable government? Who is ready to give us a responsible government? And that leader who will decapitate corruption to zero levels. A leader of integrity. That leader who upholds the rule of law, and even they have track record of upholding the rule of law. That leader who will tell us that God must be at the center of all government strategic interventions, because the Holy Book says the fear of God is the beginning of wisdom. Thank you very much.
Maridadi, maridadi kabisa. Tukisonga mbele ni kwamba tume ya kutetea haki za kibinadamu kwa ushirikiano na muungano wa Angaza unaandaa kongamano ili kutathmini utayari wa taifa hili linapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Hebu tupate kusikiliza yanayojiri. Na bila shaka naarifiwa na mwelekezi wangu kwamba tutaweza kupata taarifa hiyo hapo baadaye, ila tuweze kusonga kwenye taarifa zingine na zinginezo. Na tutaelekea moja kwa moja hadi katika kaunti ya Mombasa, na ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha anaendeleza ziara ya ukaguzi wa madarasa ya mfumo mpya wa elimu almaarufu CBC. Waziri huyo yupo katika kaunti ya Mombasa kukagua ujenzi katika shule ya upili ya Changamwe na ya msingi ya Bomu. Kwa sasa tutavuka moja kwa moja hadi katika kaunti hiyo tuweze kupata ni yepi ambayo yanazungumza kwa wanahabari. We shall have completed most of the 3,500. During this weekend we are going to commission about 10 classrooms in Nandi, in Migori and Homa Bay and other places. So from the point of view of continuing to work as a professional, I would like the busybodies to leave me alone. I didn't ask for a job, I was given a job, and that job has to be done. And just in case there are some of you who do not know my pedigree, everywhere I have been, from the chair of the academic department of surgery, I constructed successfully there. As the dean of the medical school, I constructed buildings successfully there. As deputy vice chancellor in charge of administration and finance at the University of Nairobi, I constructed there, and most importantly, as vice chancellor, I completed all the stalled projects and constructed there, doing precisely what I am doing now. At the medical board, where I was chair for 10 years, I constructed there. So whether anybody likes it or not, you can go and check those things that were done at that time. They are still standing. Now, you don't correct what works. So you get a life. Don't tell me for any reason to stop doing things the way I have always done them. For the other Kenyans who care to listen, it is not a crime to work for the government of Uhuru Muigai Kenyatta. It has never been, it will not be. And I'm working by choice. It is also not a crime to provide classrooms at a cost which is almost 50%, from 1.4 to 1.5 million to 788,000. You can play your politics, but please, in the name of God, let us work. We have work to do, and we have just a few weeks to go. So don't think you are going to scare us from working. We shall and find out who was there at that time. Are we together? But for me, I sleep soundly because God is with me and I've done what is expected of me as a minister of government. Tukisonga mbele ni kwamba tume ya kutetea haki za kibinadamu kwa ushirikiano na muungano wa Angaza unaandaa kongamano ili kutathmini utayari wa taifa hili tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Hebu tupate kusikiliza yanayojiri. Up to that introduction, so thank you very much. That elections are about the people. It's not about the leaders. It's about the people. And women are people. And women... Vijana. Clearly, I can see wengi wetu waendi hizo rallies because we are busy ensuring that we are pambanaring elsewhere. But as I've been asked to talk about integrity as the solution to our governance challenges, it is important to be, and I know we are all aware, that this election is happening when the cost of corruption is at its highest. I know my colleague Wanjiro spoke a lot about the issues around public debt. I don't want to repeat that. Increasing cost of living. Wengi wetu nowadays, I know we sleep with the
jerrycans of mafuta in our bedrooms, indio. We are literally measuring them because we can't afford it. Every time you look at milk and bread on your table in the morning, instead of salivating, you want to cry because it is expensive, sindio? Yeah, but we have to meet these challenges that we're having, the little that we have in our pocket, to what has happened in the last 10 years in terms of governance. Corruption has been massive. It remains one of the biggest challenges as the Jubilee administration prepares to hand over, although it is acting, it is not as if it is preparing to hand over. But for us, the only solution to ensuring that we are able to fight corruption and grow and sustain this country is leadership with integrity. And that is what I want to address in the 5 minutes that Mwakazi has given me. Now, we have been working together with Angaza and Okwa Uchumi and others under the National Integrity Alliance as well on issues around Chapter 6. Every time I talk about Chapter 6, people ask me, Sheila, tutaingia Chapter 7 when? Because we are so consumed with Chapter 6. And I tell them, until you elect leaders with integrity. So we need to ensure that. I was listening to Nerima, you touched a little bit on this. Because even those empowerment of youth, it will not happen with this same crop of leaders. And for me, there are many challenges that we've had in regard to accountability. Not just accountability. Daisy is here. I don't know that she's going to talk about the whole question around gender representation. But we will not even have that 1/3 gender representation until we elect leaders of integrity. Because as it is now, the leaders we have and the leaders who are preparing and busy campaigning to get into office are leaders who are consumed with status quo. You know, they will ensure that they protect the current provisions, which we need to change is it on gender, on academic qualifications? You saw what they did to ensure that they maintain the status quo. And things will not move until we get leaders who actually care for the public interest. That is why... Tukisonga mbele, uchaguzi mkuu unapoendelea kubisha hodi, wagombea wanaomezea mate viti mbalimbali wanataka kuhakikishiwa kuhusu utayari wa uchaguzi huo, kuanzia kwa tume hitajika ya uchaguzi pamoja na asasi za usalama. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Boniface Baraza kutupa taswira kamili. Boniface Baraza, iwapo unanipata, kwako. Na asante sana mwenzangu Beatrice Watare, na tupo mjini Kitale tunaendelea kufuatilizia swala hili ambalo tunalivalia njoga. Swala lenyewe ni kuhusiana na utayari wa uchaguzi. Kumekuwepo na tuhuma mbalimbali kwamba machifu, maafisa wa utawala wanatumika kutatiza uchaguzi huu wa Agosti 9. Huku wale wanaoibua tuhuma hizo ni wanasiasa. Wacha tuseme na hao kwa kifupi tu tuweze kupata kauli yao kuhusiana na utayari. Wewe kama mpiga kura, je, umeridhishwa na utayari na maandalizi ya uchaguzi? Asante. Mimi kama mpiga kura wa Matisi, jina yangu ni Eliud Mkaisi, nasema kwamba tuko tayari kupiga kura. Nashukuru sana IPC pia kwa kujipanga kwao. Ingawa bado tuna malalamishi kidogo kwa yale mambo ambayo tunaona yakifanyika haswa hapo kaunti yetu ya Trans Nzoia. Kwa vyombo vya usalama vinatumika kulazimisha watu kupiga kura kwa njia ambayo haifai. Naam, asante. Kwa kifupi, naomba jongea hapa tu kwa haraka. Wewe kama mgombea, mwanzo, je, umeridhishwa na maandalizi ya uchaguzi? Ya, nimeridhishwa na maandalizi, nimepitia huko hivi sasa. Nimeona IBC imejipanga kabisa. Na pia sisi kama waaniaji, the aspirants, tumejipanga. Na naona wenzangu pia wanakimbia hapa na pale kutafuta kura. We are in the home stretch. So kila mtu anajitahidi ili kupata kura mingi. Kumekuwepo na tuhuma ambazo zinaendelea kuibuliwa na baadhi ya mirengo na baadhi ya wanasiasa kwamba machifu wanatumika. Hivyo unaposema kwamba umeridhishwa na maandalizi, wito wako kwa asasi za usalama ambazo kwamba zinaendelea kutuhumiwa kwamba zinatumika visivyo? Mimi kama mgombea kiti chini ya umbrella ya Kenya Kwanza, ninajua ya kwamba ile upande mwingine wa Azimio inatumia hiyo administration kufanya kampeni, na tungependa kuwasihi the administrators ambao wanafanyia serikali kazi ya kwamba msijihusishe na siasa, kwa sababu choices have consequences. Baada ya uchaguzi huu
kila mtu anaenda kukuwa held accountable for everything they did, contribute or didn't contribute in this election. Yeah. Na pengine ungependa hatua zipi kuchukuliwa kuwa na uwanja ambao uko sawa kwenye nyote? Tungependa serikali ikae nje ya siasa. The outgoing government ikae nje, iwaachie sisi wawaniaji ndani ya wadi, ndani ya constituencies na ugavana, ili tuchapane kwa uwanja huko, kwa sababu sisi ndio waniaji, si serikali. Yeah. Hivi unapozungumzia hilo, je, uwanja uko sawa? Tumeona wengine wakisema kwamba hata wanatumiwa wahuni na wapinzani wao. Yeah, kuna of course political violence is there. I'm one of the aspirants. I've faced some violence somewhere. Hata tukisimama hapa, kuna mwaniaji mwenzangu ambaye ametuma vijana wake waende wangoe posters zangu kutoka kwa ambapo zimewekwa. Na we condemn such kind of violence because vandalism is not allowed in politics. Sisi sote tulisaini a code of conduct na IBC, na ilituambia ama ilitudirect ya kwamba tufanye siasa za amani, usishike materials za mtu mwingine. And any kind of violence is not welcome because wananchi ndio kuchagua, si vita, si matusi. Wananchi ndio wanachagua, na ningependa kusihi mwaniaji yoyote katika nchi hii ama katika wadi hii ya Matisi, usijaribu kutumia vurugu ili kupata kura, utaanguka. Uhuni huo na uharibifu unaashiria nini katika maandalizi ya uchaguzi? Unaashiria ya kwamba, it goes back to my point, ya kwamba administration, serikali ama polisi wanalala kwa sababu hawafuatilii kushika wale ambao wanafanya hiyo vurugu. Wito wako mwisho tunapomalizia? Wito wangu ni kuhimiza kila Mkenya ya kwamba tunaelekea katika uchaguzi, na wahimiza ya kwamba tunapoelekea katika uchaguzi huu tuwe na amani. Ukiona violence mahali, report it to the nearest police station. Na pia nisihi serikali katika police stations ya kwamba wakati report yote imeletwa huko kuhusikana na vurugu ama violence katika siasa, you have to address it with the fastest speed possible. Naam, asante. Tumepata kusikia kauli hizo za wapiga kura hapa pamoja na wagombea. Wanaoibua ni kwamba wanataka asasi husika ziweze kujukumika katika kukabili utovu wa nidhamu katika kipindi hiki cha uchaguzi, siku 18 zilizosalia kabla wa Kenya kuelekea debeni kufanya maamuzi. Basi kufikia hapo, kwa sababu ya muda na mwelekezi wangu naarifu, muda umenipa kisogo na yari kutia kikomo. Kwako Watare. Shukrani sana Barasa kwa hilo. Kumbuka ni katika usanjari wa utayari wa uchaguzi, na bila shaka ni mikakati kadha wa kadha ambayo imeweza kuwekezwa haswa kuangazia usalama ili kuhakikisha kwamba tutapata ufanisi ifikapo Agosti 9. Mpenzi mtazamaji, nitazama kidogo ila nitarejea, usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Nguvu ya kizidi, pata ushauri wa daktari.
Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Na kuweza kuwapigia kura akiwa pamoja na kiongozi wa mrengo huo wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Leo hii ametua kaunti hii ya Nyeri. Hapo nyuma ameweza kutembelea maeneo ya Mathira, Mkuruini. Sasa hivi anatarajiwa pia kuzuru Tetu, kisha Othaya, alafu kisha baadaye ataweza kuzuru hapa mji katika eneo bunge hili la mji wa Nyeri, na baadaye kumalizia eneo bunge la Kieni. Hiyo ni katika harakati ya kuweza kuhakikisha kwamba manifesto yake ambayo anaendelea kuiuza inaeleweka vilivyo kabla uchaguzi mkuu kuwadia. Na sasa hivi ningependa tu kuweza kuzungumza na wa Kenya katika kaunti hii, kuweza tu kutaka kujua ni yapi ambayo wanatarajia iwapo Karua na Raila Odinga watakuwa wanaweza kuchukua uongozi, iwapo Azimio la Umoja wataweza kushinda uchaguzi mkuu unaokuja, na vile vile ni kipi ambacho kinawapelekea kumpendelea Karua na Raila Odinga kama sivyo wale wengine, wale wagombea wa vyama vingine. Na tukianza tu na wewe, mwanzo utaniambia jina lako, kisha ni wewe, sijui kama wewe ni mfuasi wa Karua, na kama wewe ni mfuasi wa Karua, bila shaka umeisoma manifesto yake, umeisikia. Hivi unahisi kwamba ametosha? Na hivi kama mkazi wa Nyeri unatarajia kwamba ni kipi ambacho atakuwa anaweza kuleta katika uongozi wa nchi hii? Uongozi wa nchi hii, mimi naonelea Karua anatosha zaidi ya kuliko wale wengine, sababu yeye sisi kama wakaaji wa Nyeri na hasa watu wa Mlima Kenya tunajua Karua ni mtu mwaminifu, ni mtu mwadilifu na ni mfanyikazi, ni mchapakazi, na sisi tuna ukweli akiwa kwa uongozi sisi tutafaidika zaidi kuliko mrengo ule mwingine. Na unadhani kwamba manake sasa hivi wanazungumzia sana ufisadi? Hayo ni maadili ambayo kiongozi wa nchi hii anafaa kuwa anazingatia. Unahisi kwamba ni kipi ambacho kama akiingia inafaa, ni muhimu sana kuzingatia manake katika kukomesha ufisadi hapa nchini? Ufisadi ile mingi imetendeka katika nchi hii ni dhuluma ya watu wale wengi wetu wale walifukuzwa katika Rift Valley, hawajarudi mashamba yao. Hata hapa Laikipia na ni jirani hapa, bando ufisadi inaendelea sababu watu walinunua mashamba yao na walifukuzwa kwa mashamba yao. Sisi tunafikiria hawa wakiingia, hiyo mambo yote ya ufisadi ya aina hiyo na dhuluma ya binadamu itakwisha. Naam, acha nizungumze na mwingine hapa. Njoo karibia tu hapa. Hivi Karua anazuru hapa leo hii, Mlima umemkubali, Nyeri imemkubali Karua? Kwa majina anaitwa David Madenge. Nyeri haijakubali Karua. So Karua unajua tunamuogopa saa juu anaweza chukua hiyo kiti apewe na hiyo akuwe deputy wa Raila. Lakini tukiendelea hivyo wagombane hapo na Raila, tusikie Karua ameondokea. Na tutaachwa na nani? Tunataka jamaa kama Ligathe. Ligathe ni chuma. Hata wakienda pale wafanyane mambo zao na Ruto pale, atasimama tu kidete bwana. Hauhisi kwamba ni wakati pia wanawake pia waweze kupata uongozi pale mbele, labda tupate mabadiliko? Kenya bado hizi wakati ya mama. Wagoje next time. Sasa ni wakati wa vijana. Vijana lazima waende tamu 4. Tunaona hulu wamemaliza yao na vile wametufanyia. Wacha tujaribu hao wengine. Lakini naona hasa watatusaidia tu. Huyu ndio anaangalia mtu mwenye yako pale chini kabisa. Lakini huyu mama anamuogopa. Aliacha mzee Kibaki na ni mzee kabisa, akamwachia hivyo. Na akipatiwa na Raila
Ama aende aonekane kiti yetu. Sawa. Sogea tu hapa karibu pia tuweze kuzungumza na mwingine hapa. Martha Karua anakuja leo hapa. Sijui kama wewe ni mfuasi wake, na kama wewe ni mfuasi wake, hivi unatarajia kipi ambacho atakuwa anaweza kuingiza katika maisha ya Mkenya katika kaunti hii ya Nyeri? Tukitarajia Martha Karua leo, tunaona ya kuwa Martha Karua tunafuata Raila Odinga, kwa sababu sisi ni wazazi ambao tuna watoto washanga ambao katika serikali ya Raila Odinga tutaweza kusomeshewa kutoka kidato cha kwanza mpaka university bure. Na hivi katika umekaa na watu hapa Nyeri, hivi unahisi kwamba umeanza kumkubali ama umemkubali Martha Karua? Wacha tuseme kuna mabadiliko mengi sana hapa, kwa sababu ile uchaguzi ambao ilikuwa ya 2017 wana Raila Odinga alipata kura 4289 na saa hii tunamhakikishia kuwa atapata kutoka 200,000 kwenda juu hapa Nyeri County. Nashukuru sana. Hao ni baadhi tu ya wakazi, kwa sababu ya muda, na naarifiwa kwamba muda umesonga sana, na hivi leo hii anatarajiwa pia kuongelea zaidi jinsi atakavyobadilisha maisha kupitia ukulima, kupitia kilimo ambacho Wakenya katika kaunti hii ya Nyeri wanategemea sana katika kukidhi maisha yao ya kawaida. Na bila shaka tutakuwa tunazidi kufuatilia shughuli hiyo, tutakuwa tunazidi kufuatilia yale ambayo atakuwa anajiri, yale ambayo atakuwa anaambia wakazi wa hapa, na katika taarifa zetu zijazo bila shaka tutakuwa tunahakikisha kwamba mtazamaji wa TV47 anapata kile ambacho kitakuwa kinatokea katika kaunti hii. Kutoka hapa naitwa Olo Horeza. Naam, shukran sana Olo Hores. Kama alivyosema hapo jana, Martha Karua aliweza kuzuru eneo la Kirinyaga na hivi sasa yupo katika kaunti ya Nyeri. Kumbuka zimesalia siku 18 kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 na misururu hii ya kampeni ingali inazidi kuendelea. Hapa TV47 tutazidi kukupa taarifa hata zaidi. Hivyo basi zidi kuwa nasi. Tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa kidini nchini wametoa wito kwa wanasiasa na wananchi kuzingatia amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Haya yanajiri huku zikiwa zimesalia takriban wiki 2 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini. Sharon Baranga na mengi zaidi. Kenya, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha. Katika kaunti ya Nakuru, viongozi wa kidini wamekutana kwa lengo la kuombea nchi kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, na vilevile kuwarai wananchi na wanasiasa kudumisha amani katika msimu huu. Viongozi hao wamewataka Wakenya kufanya maamuzi ya busara kwenye uchaguzi mkuu kwa kuwachagua viongozi wenye maadili mema. Insulting the president and smearing his authority must cease, so that we as the people of Kenya may live as people respected in the world. The church is in prayer for the best candidate to win in all elective positions, and this must be people of integrity and believe, selfless and not greedy for power and wealth. Isa haina mwaniaji specially. Maana yake ni kusema sisi tuko katikati. Hatuko kushoto, hatuko kulia. Haja yetu kama kanisa tunahitaji amani na viongozi wazuri. Mabishop na mapasta katika kaunti hii, wewe ni baba wa taifa na baba anaweza laani watu. Tunakuomba usiende nyumbani na hasira. Sisi tuko hapa tunakupenda na tunakuombea. Kwa hivyo hata kama umekasirishwa na watu wachache tu sababu ya tumbo zao, hiyo unatusamehe kwa niaba yao zote. Katika kaunti ya Kisumu, viongozi wa sekta ya uchukuzi wameapa kudumisha amani sambamba na kuwa mabalozi wa amani wakati huu wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Kwenye warsha iliyoandaliwa na baraza la makanisa humu nchini NCCK tawi la Nyanza, viongozi wa sekta ya bodaboda na matatu wamesema uchaguzi huu usiwa wa kutenganisha jamii bali kuzileta pamoja, huku wakitoa wito kwa Wakenya kuridhika na viongozi watakaochaguliwa debeni. Aidha, wamesema hawatakubali kamwe biashara zao ambazo tayari zimeanza kunawiri zifungwe kwa sababu ya uchaguzi wa siku moja, wakisema watazidi kueneza ujumbe wa amani katika kaunti ya Kisumu. We are hoping that sisi kama watu wa Kenya na Kisumu, before election
during election and after election tukuwe na peace. Watu wenye Mungu amesa anoint wakuwe viongozi wetu, sisi hatuna nguvu ya kukataa. We are going to accept those who are going to be elected. But as boda people, we are going to maintain peace. We are going to work hand in hand with the Kenya police, the security personnel, to ensure that we are peaceful. Tutapendelea magazi zetu, hata wanabiashara wengine wakose kuenda kazi kwa sababu ya fujo. Ningependa kuhimiza watu wetu wa Kisumu County, watu wa matatu, watu wa bodaboda, hata passengers wetu, tuwe na amani, tuwe watulivu wakati wa uchaguzi. We are today talking with our people within the Kisumu County at large that peace is the most important thing. Normally peace starts from the house. When you have peace in the house, then you have peace wherever you go. Without peace, you cannot do business. Katika kaunti ya Karua, wakaazi wamekata kauli ya kudumisha amani taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu mwezi ujao. Kwenye kauli hiyo, wakaazi wa Kajiado wamewataka Wakenya wote kuwa mstari wa mbele kuhubiri amani. Rai vijana wenzangu kwamba wakati huu wa uongozi wa kampeni na siasa, tusije tukatumika tu kupewa pesa shilingi 8, shilingi 5 ukaenda kusababisha vurugu. Tuchague wale viongozi ambao kazi yao ni kujali maisha yetu ya kesho. Kwa sababu kitu ya kwanza, ajira ni kitu ambayo sisi tuna changamoto kubwa. Jumbe hizi za amani zinatokana na historia ya ghasia kushuhudiwa katika sehemu tofauti nchini kila kunapokuwa na uchaguzi mkuu. Sharon Baranga, TV47. Shukran sana Sharon kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba kutokana na ongezeko la dhulma za kijinsia katika kaunti ya Busia, washikadau kutoka kaunti hii wameandaa kongamano ili kuweka mikakati ya kukabiliana na dhulma za kijinsia. Laki Heriano na taarifa hiyo. Kaunti ya Busia inaongoza kwa visa vya dhuluma za kijinsia kwa 21% ambavyo vimeripotiwa kwa miaka 2 iliyopita, kijana wa kike akiathirika pakubwa, hali hii ikipelekea wanaharakati kukutana huku wakitafuta suluhu ya tatizo hili. Busia was actually leading in some violations, and if you compare them with the national statistics, for example on rape, it shows that at Busia level it was at 21%, while nationally is 12%. So you can see that within that small geographical area of Busia, the violations are higher than what averagely can be measured for the whole country. The same thing goes for defilement, that is having sexual intercourse with girls below the age or boys below the age of 18. Busia was at 11%, and in the nationally we had 7%. So you can see how Busia was ahead in terms of those violations compared to what we have averagely in the whole country. Aidha, idadi hii imetokana mambo kadhaa ikiwemo hali ya uchochole inayoshuhudiwa katika kaunti hii pamoja na njia za mikato kutoka katika nchi jirani, huku jinsia ya kike ikiwa katika hatari kubwa. Our males in Busia have not really taken up the challenge to be involved in the fight against sexual and gender-based violence. So these figures have shown that the Busia woman and girl are disproportionately affected. And that's why we need to come together as a county government with all other players from national government and put in place a robust policy that will address these biases. If you look at the inequality index and deprivation in Busia, we are standing at 0.6. We are going to have a policy. The children are going to be protected. Their rights are going to be upheld in the county. And even those who are vulnerable, like the orphans, like the children with disabilities, special attention will be given to them. Hata hivyo, washikadau wametoa wito kwa mtoto wa kiume kuangaziwa kwa karibu, kwani dhuluma hizi hazibagui. Nikiarifia runinga ya TV47, naitwa Laki Heriano. Na tukisonga mbele ni kwamba watu 3 walifariki papo hapo baada ya kuhusika kwenye ajali mbaya ya barabarani iliyotokea katika eneo la Koitamogul, kaunti ya Narok, huku majeruhi wakiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Longisa. Kaimba Emmanuel na mengi zaidi. Ajali hiyo ambayo ilihusisha lori na gari dogo aina ya Galaxy lililokuwa likielekea Kisii, wakati dereva wake alipoteza mwelekeo na kubingiria mara kadhaa. Sasa sisi tulikuwa tunakuja tukitoka Nairobi kukuja tukienda Kisii.
Kulingana na dereva wa gari hilo, alipoteza mwelekeo alipojaribu kukwepa kumgonga mhudumu wa bodaboda aliyepita mbele yake. Kufika hapo mahali penye gari ilianguka, kuna gari ilikuwa inatoka chini, sijui pikipiki mahali penye ilitokea, kaingia kwa barabara, sijui ilikuwa ina overtake. Ile hali ya kujaribu kuepa hiyo pikipiki, ile kupiga breki, gari ya rafu ndio kafanya nini? Ndio ikakuja kuanguka. Ripoti ya polisi inasema kwamba abiria 3 walifariki papo hapo, ambapo miili yao inahifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Longisa, huku 8 waliopata majeraha wakikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Longisa na Tenwek. Kasa kutoka, kumbe mkono wangu umefunjika. Nashika kitu napata inatoka, nashika kitu haishiki. Ikashikilia mkono mmoja na watu wakakuja